This morning we are going to look at the wisdom of Solomon. Maamuno tizangana pa nzeru za Solomon kapenoti chiziwiso cha Solomon. By God's help, we are going to read a few scriptures regarding Solomon and his acts. Thandizo la Mulungu tizawerenga malembo siyana kuyangana pa za Solomon ndi machitidwe yache. Let's turn our Bibles to 1 Kings. Tiende ku buku la mafumu oyamba. 1 Kings 3. 1 mafumu mutu 3. 1 Kings 3. We are reading verse 3 through to 15. Tizawerenga pa verse 3 kufikira pa 15. As we know, but the topic is a greater than Solomon is here. Monga tiziwa mutu wa punziro lwakuti mukulu oposa Solomon alipa. Solomon was a young man when he was installed as the third king of Israel. Solomon anali mwana wa chichepere pamene anayikidwa kukhala mfumu ya chitatu ya Israeli. Let's begin reading on verse 3. Tiyambe kuwerenga pa verse 3. And Solomon loved the Lord, walking in the statutes of David his father, only his sacrifice and burnt incense in high places. 4. And the king went to Gibeon to sacrifice there, so that was the great high place. 1,000 burnt offering did Solomon offer on that altar. 5. In Gibeon, the Lord appeared to Solomon in a dream by night, and God said, "Ask what I shall give thee." And Solomon said, "Thou hast showed unto thy servant David my father great mercy, according as he walked before thee in truth and in righteousness and in uprightness of heart with thee. Thou hast kept for him this great kindness, that thou hast given him a son to sit on the throne as it is this day." 7. Now, O Lord, my God, thou hast made thy servant king instead of David my father, and I am but a little child. I know not how to go out or come in. 8. And thy servant is in the midst of thy people, which thou hast chosen, a great people that cannot be numbered, nor counted for multitude. 9. Give therefore thy servant an understanding heart to judge thy people, that I may discern between good and bad. For who is able to judge this thy so great a people? 10. And the speech pleased the Lord, that Solomon has asked this thing. Verse 3. Ndipo Solomon anakondana ndi Yehova naenda malemba Davide atate wache, koma anapera nsembe nafukiza zonunkira zapa misanje. 4. Ndipo mfumu inapita ku Gibeon kukapera nsembe kumeneko, popeza misanje waukulu unali kumeneko. Solomo anapereka nsembe yopsereza chiku chimozi paguwa la nsembe. 5. Ku Gibeon Yehova anaonekera Solomo mkulota usiku, nati Mulungu, tapempa chimene ndikupase. 6. Ndipo Solomo anati, munamchitira mtumiki wanu Davide atate wanga zokoma zazikulu, monga umo anaenda pamaso panu ndi choonadi ndi chilungamo ndi mtima wowongoka ndi inu. Ndipo mwamusungira chokoma ichi chachikulu kuti
mwampasa mwana kukala pa mpando wache wachifumu monga lero lino. 7 Ndipo sono Yehova inu mulungu wanga mwalonga ine kapolo wanu ufumu malo mwa atate wanga Davide, koma ine ndine kamwana sindiziwa kutuluka kapena kulowa. 8 Ndipo kapolo wanu ndili pakati pa anthu anu amene inu munawasankha, anthu ambirimbiri osawerengeka kapena olembeka mu unyinji wawo. 9 Pasani sono kapolo wanu mtima womvera wakuweruza anthu anu, kuti ndizindikire pakati pa zabwino ndi zoyipa, pakuti akuta ndani kuweruza anthu anu ambiri amene. 10 Ndipo mawu amenewa anakondweresa Yehova, kuti Solomo anapempha chimenechi. Well, Solomon began to reign with a devout love for God and his statutes. Solomo anayamba kulamulira ndi chikondi cha Yehova Mulungu pamodzi ndi malangizo ache. In this account we read that he went to Gibeon, a high place, to go and pray. Munkhani timbesa kuti Solomo anapita ku Gibeon kukapemphera. And while he's there in a dream, God appeared to him. Mkulota Mulungu anaonekera kwa iye. He asked him, "What do you want me to give it to you?" Anamfunsa kuti ufuna ndikuchitire chiyani? As we have read here, he started to recount the mercy of God, how he raised David as his father, and instead God has chosen Solomon to be a leader now. Monga tawerenga apa anamba kuchula mwamene Mulungu anachitira zabwino, monga anachitira kwa David atate wache kufikira lero lino atamzoza ufumu. He wanted something special in his life. Anafuna chintu china chapadera pa moyo wache. Something unique. Chintu china chosiyana pa zonse. And we read in verse 9 that he asked to be given an understanding heart. Tambesera pa ndime anaye nikuti anafuna mtima omvera. In other words, he wanted to ask for wisdom, and he got it. Njira ina tingate kunena kuti anapempha nzeru ndiponso anampasa. This prayer pleased the Lord. Pempero iyi inakondolesa Mulungu. Let's continue reading and hear what happened. Titize kuwerenga ndikumvesera zinachitika. I'll read verse 10 again. And the speech pleased the Lord, that Solomon has asked this thing. 11 And God said unto him, Because thou hast asked this thing, and hast not asked thyself for long life, neither hast asked riches for thyself, nor hast asked the life of thine enemies, but hast asked for thyself understanding to discern judgment. 12 Behold, I have done according to thy word. Lo, I have given thee a wise and an understanding heart, so that there was none like thee before thee, neither after thee shall any arise like unto thee. 13 And I have also given thee that which you have not asked, both riches and honor, so that there shall not be any among the kings like unto thee all thy days. 14 And if thou wilt walk in my ways, to keep my statutes and my commandments, as thy father David did walk, there I will lengthen thy days. And Solomon awoke, and behold, it was a dream. And he came to Jerusalem and stood before the ark of the covenant, and offered burnt offerings, and offered peace offerings, and made a feast of all his servants. Zambira pa verse 10. Ndipo mawu amenewa anakondolesa Yehova, kuti Solomo anapempha chimenechi. 11 Ndipo Mulungu anati kwa iye, popeza wapempha chimenechi, osazipemphera masiku ambiri, osazipemphera chuma, osazipempheranso moyo wa adani ako, koma wazipemphera nzeru zakumvera milandu. 12 Taona, ndachita monga mwa mawu ako. Taona,
ndakupasa mtima wa nzeru ndi wakuzindikira, kotero kuti panalibe wina wolingana ndi iwe kale, ndipo sazakhalanso wina wolingana ndi iwe utamuka. 13 Ndiponso zimene sunazipempha adakupasa, ndipo chuma ndi ulemu, kuti pakati pa mafumu sipazakhala yina yolingana ndi iwe masiku ako onse. 14 Ndipo ukadayenda mnjira zanga, kusunga malemba anga ndi malamulo anga, monga atate wako Davide anayendamo, ine ndizachulukisa masiku ako. 15 Ndipo Solomo anauka, ndipo taona ndilo loto, nabwera ku Yerusalemu, naima kulikasa la chipangano cha Yehova, napereka nsembe zopsereza ndi nsembe za mtendere, na konzera anyamata ache onse madyerero. Solomon wanted to have a good beginning. Solomo anafuna kukhala na chiyambi cha bwino. He was very young at the time he was installed as a king. Anali wachichepere nditu pamene anasankhidwa kukhala mfumu. In fact, his father he was still alive. Ndiponso atate wache anali amoyo. And he continued up to the time where there was a need to build the temple. Anapitirizabe kufikira pa nthawi imene kunafunikira kumanga nyumba ya Yehova Mulungu. There were at that time anali kwa akulu mu Israel pa nthawi ija, who were there by his side to help him. Amene analiko kumthandizira. And he got a lot of help from all the elders and the people of God. Ndipo anapeza thandizo kuchokera kwa akulu ndi anthu a Mulungu. But then there came a challenge one day. Koma kunaza Yesu siku lina. Let's read about the challenge which showed the wisdom of Solomon. Tuone Yesu yamene ionesa nzeru ya Solomon. We are going to read verse 16. Tizawerenga ndime ya 16. Then came there two women that were harlots unto the king, and stood before him. 17. And the one woman said, O my Lord, I and this woman dwell in one house, and I was delivered of a child with her in the house. 18. And it came to pass the third day after that I was delivered, that this woman was delivered also, and we were together. There was no stranger with us in the house, save we two in the house. 19. And this woman's child died in the night, because she was overlaid. She overlaid it. 20. And she rose at midnight and took my son from beside me, while thine handmaid slept, and laid it in her bosom, and laid her dead child in my bosom. 21. And when I rose in the morning to give my child suck, behold, it was dead. But when I had considered it in the morning, behold, it was not my son, which I did bear. 22. And the other woman said, Nay, but the living is my son, and the dead is thy son. And this she said, No, but the dead is thy son, and the king, and the living is my son. Thus they spake before the king. 23. Then said the king, The one saith, This is my son, that liveth, and thy son is the dead. And the other saith, Nay, but thy son is dead, and my son is living. 24. And the king said, Bring a sword. And they brought a sword before the king. 25. And the king said, Divide the living child in two, and give half to the one and half to the other. 26. Then spake the woman whose living child was unto the king, for her bowels yearned upon her son. And she said, O my Lord, give her the living child, and no wise slay it. But the other said, Let it be neither mine nor thine, but divide it. 27. Then the king answered and said, Give her the living child, and in no wise slay it. She is the mother thereof. And all
heard of the judgment of the king that judged, and they feared the king, for they saw that the wisdom of God was in him to judgment. Verse 16. Pamenepo analowa kwa mfumu akazi awiri ndiwo adama na ima pamaso pache. 17. Ndipo mkazi mmozi anati, mbuye wanga, ine ndi mkazi uyu tikhala awiri mnyumba imozi, ndipo ine ndinaona mwana iye ali mnyumbamo. 18. Ndipo kunachitika kuti siku lachitatu ndinaona ine mwana, mzangayu anaonanso mwana, ndipo ife tinali pamozi, panalibe mlendo ndi ife mnyumbamo, koma ife awiri mnyumbamo. 19. Ndipo mwana wa mzangayu anamwalira usiku, pokhala iye anamugonera. 20. Ndipo iye anauka pakati pa usiku, natenga mwana wanga kumimba kwanga, mzakazi wanu ndili mtulo, namuyika mfukato mwache, naika mwana wache wakufa mfukato mwanga. 21. Ndipo pouka ine mawa kuyamwisa mwana wanga, ndinaona ngwakufa, koma nditamzindikira mawa ndaona si mwana wanga wobala ine ayi. 22. Ndipo mkazi winayo anati, iyayi, koma wamoyoyu ndi mwana wanga, ndi wakufayu ndi mwana wako. Ndipo uja anati, iyayi, koma wakufayu ndi mwana wako, ndi wamoyoyu ndi mwana wanga. Motero iwo analankhula pamaso pa mfumu. 23. Sono mfumu inati, uyu akuti wamoyoyu ndiye mwana wanga, ndi wakufayu ndiye mwana wako. Ndipo winayo akuti, iyayi, koma mwana wako ndiye wakufayu, ndi mwana wanga ndiye wamoyoyu. 24. Niti mfumu, kanditengereni chimpeni. Ndipo iwo anabwera ndi chimpeni kwa mfumu. 25. Mfumu niti, dula pakati mwana wamoyoyu, ndi nupase mmozi chimpinjiri ndi wina chimpinjiri chache. 26. Koma mkazi amene mwana wa moyo anali wache analankhula ndi mfumu, popeza mtima wache unalira mwana wache. Nati, ha, mbuye wanga, mupase uyo mwana wa moyo, osamupha konse. Koma winayo anati, asakale wanga kapena wako, dulani. 27. Pamenepo mfumu inayankha niti, mumpase wachifundoyo mwana wa moyo, osamupha konse, uyu ndiye amache. 28. Ndipo Aisraeli onse anamva maweruzidwe ache adaweruza mfumu, naopa mfumu pokhala anaona kuti nzeru ya Mulungu inali mwa iye ya kuweruza. It was very tricky. Ichi chinali chotesa nzeru. These two women were disputing between the dead child and the living child. Akazi awiri anali kususana za mwana wa moyo ndi mwana wa kufa. That was the first test of Solomon's wisdom. Apa ndiye kunali kuyesedwa koyamba kwa nzeru ya Solomon. Both women went with the dead child onse awiri anaenda ndi mwana and the living child. Ndi mwana wa moyo. Now they approached the king. Here is a problem. Sopano anafika kwa mfumu, si vuto. My child, mwana wanga. When I was sleeping, the dead child was taken away from me by somebody else. Pamene nali chigonere mwana wanga watengedwa wa moyo ndi muntu wina. At the time I wanted to feed my child, I found I had a dead child beside me. Pamene nafuna kuti nimuyamwise, napeza kuti pali mwana wakufa pambali panga. This other clever woman, uyu mkazi wina ochenjera, she was claiming the living child. Anali kulirira mwana wa moyo. Then they took the case to the king at the court. Ndipo anatenga mlandu kwa mfumu ku bwalo la milandu. We have a problem.
tina vuto ife. This is what has transpired. Ichi ndiye chachitika. Now the king recounted. Sopano mfumu anaweruza. This one claims this child. This one is claiming the same child. Uyu anena kuti uyu ni mwana wache, na wenso mkazi iwo unena kuti uyu na wenso ni mwana wako. Chabwino, give me a son. Paseni chimpeni. Let's divide. Yenti mgawe mwana uyu pakati. Let one chimpinjiri china aliyense atengeko chimpinjiri china. That is when Solomon saw the proper honor of the child. Ndiye pamene sopano Solomo anaona mwini weni wa mwana uyu. The true honor of that child said, no, don't divide, don't kill this child, give it to her. Mwine wa mwana anati musamupe mwana uyu, mupaseni mkazi uyu. Then that this is the proper mother. Ndiponso pamenepo Solomo anaona kuti uyu ndiye amache a mwana uyu. From the koma mkazi winayo anati muduleni chabe. She was iye ankanza mujuweni. Give me and give them. Paseni chimpinjiri china na china mumpase uyu. Onga Mulungu. Wisdom is important. Zelu nzofunikira. And this is what ndiye chamene Solomo anafunafuna. The evidence is here and wisdom. Chizindikiro chilipo hapa kuti Mulungu anampasa nzeru. Was no problem at all. Chamene chinali kuoneka kukala vuto sichinakalenso vuto. Kodi nzeru nchiyani? Wisdom means the spiritual capacity to see the proper things in life. Nzeru tinganene kuti ni kukala nayo maso amu mzimu, kukwanilisa kusianisa. It is the power to see things God's way. Ni mpamvu ya kusianisa zintu mwamene zilili. Remember how Solomon asked, I want an understanding heart. Kumbukilani Solomon mwamene anapempera kuti nifuna ndipempa mtima womvera. To discern between evil and good. Kusianisa pakati pa chabwino ndi choipa. Was who to the church. Motero Solomon pyolera mu mpamvu ya Mulungu anakwanilisa kuziwa kodi amayi wache weni wa mwana uyu ni ndani. Wisdom is sought for all over the world by many people. Nzeru ifunidwa konse paziko la pansi ndi anthu ambiri. Koma nzeru ipezeka chabe kwa Mulungu. Tena kuipempha. And tikachita monga ambuya anena Mulungu sopano azatipasa nzeru. Let's read James 1. Tienti werenge Yakobo 1. James 1. Yakobo 1. We are reading verse 5 through 8. Zawerenga verse 5 kila pa 8. James 1, 5 through 8. If any of you lack wisdom, let him ask of God, that he giveth to all men liberally, and upbraideth not, and it shall be given him. 6. But let him ask in faith, nothing wavering, for he that wavereth is like a wave of the sea, driven with the wind and tossed. 7. For let not that man think that he shall receive anything of the Lord. 8. A double-minded man is unstable in all his ways. Verse 5. Koma wina wainu ikamsowa nzeru, apempe kwa Mulungu, amene apasa kwa onse mozala manja niwo satonza, ndipo azampasa iye. 6.
koma apemphe ndi chikhulupiriro osakayika konse, pakuti wokayikayo afanana ndi funde la nyanja lotengeka ndi mphepo ndi kuinduka nayo. 7 Pakuti asayese munthu uyu kuti azalandira kanthu kwa Ambuye. 8 munthu wa mitima iwiri akhala wosinkasinka pa njira zace zonse. Wisdom is available for us. Nzeru ilipo kwa ife. And wisdom can be obtained through prayer. Konso nzeru ikoza kupezeka pyolera mpemphero. Solomon went to Gibeon. Solomon anapita ku Gibeon. Wisdom. Kukapempha nzeru. In fact, simple terms, he was asking for an of heart. Ndipo mwachidule tinganena kuti anapempha kumvesesa kwa pamtima. Mungu anampasa koposa zimene anapempha. Chifukwa anapemphera. Pempha nzeru inapasidwa kwa iye. Otero Yakobo akuti ina nzeru imsowa. Let him ask of God, give to all men. Pemphe kwa Mulungu amene apasa. If we come to God on his terms, he will give us this wisdom. Ngati tabwera kwa Mulungu munjira zace azatipasa nzeru iyi. Solomon was given a condition. Solomo anamuyikira zoyikira. In order to be sustained in wisdom, kuti asungidwe mu nzeru. He was to keep the law of God, the statutes of God, to guide. Analikuwa kusunga malamulo ya Mulungu ndi malemba ya Mulungu kuti amsogolere. This we too need it. Na fenso tichifuna ichi. We don't. Tiziwa njira. Tiziwa za zimene zatibwera pasogolo. We may be given with the, but we still need wisdom. Tingakale opulumusidwa oyeresedwa ndi olandira mphamvu ya Mzimu Woyera, koma tifunika nzeru. I don't need it. No, you do. Kulibe wina waife akoza onena kuti aine napulumusidwa kale, so pano ichi chintu sichifunikira kwa ine. So if any man loves God, let him go to God. Ask of that. Ponso Mulungu atuza kuti ngati wina nzeru imsowa apite kwa Yehova Mulungu ndi kupemphera. Mulungu aliwokonzekera kutipasa nzeru iliyonse. Akulu ndi bana. God is there for us. Mulungu aliko kwa ife. But we must ask in faith. Koma tiyenera kupempha mwachikhulupiriro. Nothing wavering, nothing doubting. Osati mokayikira. So if we do that, God will give it to us. Mulungu azatipasa. Now, wisdom. Motero chifukwa cha nzeru iyi. The faith. Mbiri ya Solomo inapita patali. Wisdom. Onse maiko ziwika panthawi yomweyo anamvera chifukwa cha nzeru ya Solomo. He had built the tabernacle or the temple in Jerusalem. Makamaka panthawi amene anamanga kachisi mu Yerusalemu. Ndi chipembezo cheni chinayikidwa. The fame of Solomon went abroad. Mbiri ya Solomo inapita patali. Let's read the account in 1 Kings. Tiyangane nkani mu mafumu. 1 Kings 10. Mafumu. 1 Kings 10. We are going to read a few verses here. Zango werenga mavesi ochepa hapa. Verse 1. And when the queen of Sheba heard of the fame of Solomon concerning the name of the Lord, she came to prove him with hard questions. 2. And she came to Jerusalem with a very great train, with camels and bare spices, and very much gold and precious stones. And when she was come to Solomon, she communed with him of all that was in her heart. And Solomon told her all her questions. There was not anything hid from the king, which he told her not. 4.
And when the queen of Sheba had seen all Solomon's wisdom, and the house that he had built, and the meat of his table, and the sittings of his servants, and the attendance of his ministers, and their apparels, and their cupbearers, and his ascent by which he went up unto the house of the Lord, there was no more spirit in her. Verse 1. Ndipo atamva mfumu ya ikazi ya kuseba mbili ya Solomo yakubukisa zina la Yehova, anaza kumuyesera iye ndi miyambi yododomesa. 2. Na afika ku Yerusalemu ndi ulemu wace waukulu ndi ngamira za kunyamula zonunkhira ndi golide wambiri ndi timyala ta mtengo wapatali. Ndipo atafika kwa Solomo anakamba naye zonse za mu mtima mwace. 3. Ndipo Solomo anamuyankha miyambi yace yonse, panalibe kanthu kobisika ndi mfumu sana mfotokozere iye. 4. Ndipo pamene mfumu ya ikazi ya kuseba idaona nzeru zonse za Solomo ndi nyumba adayimangayo. 5. Ndi zakudya zapa gome lace ndi makhalidwe a anyamata ace ndi mayimiridwe a atumiki ace ndi zovala zawo ndi otenga ziko ace ndi nsembe yace yopsereza imene amapereka mnyumba ya Yehova, anakhululuka malungo. Thank God. Tionga mulungu. There came another honest inquirer. Kunabwelanso kufunsa kwapa mtima. We can say this lady, you can present this lady as a seeker. Uyu mzimayi tingate kumuyangana monga ni muntu amene afunafuna. She heard the wisdom of Solomon from her far country. Anamvesera mbiri ya nzeru ya Solomo kuchokera kuziko lao la kutali. The people of Sheba, antu akuseba, were descendants of Shem, the son of Noah. Anali ana asemi mwana wa Noah. They lived in the south country, about 120 miles from Jerusalem. This country today we call it Yemen. Anali kukala ku southern kwa ziko la Israeli, ndiponso kunali kwa kutali nditu, ndiponso masiku ano zikoli timaita kuti Yemen. They were a rich people because they were trading in spices. Anali antu achuma chifukwa chakuti anali kuchita malonda awo muzonunkhira. Now when this queen of Sheba heard about the wisdom of Solomon, she took a trip. So pano mfumu ya Seba pamene anamva nzeru ya Solomo anatenga ulendo. Akafufuze. The report mbiri amene analandira. Nzona kapena ni boss. Maybe there is someone here kapena alipo wina who has heard about the gospel. Amene anamvesera za utenga. Pela kuzafufuza. Nanga ni utenga wote. Kaone. This is what amene mfumu ya kuseba ina ananyamula katundu wacho wambiri. Tenga ulendo wa mamailo 1200. Chifukwa anali na china pa mtima. Because the Bible says to prove Solomon. Ndipo Bible ikuti anabwera kuzamu Yesa Solomon. Ni mafunso apa mtima. Kapena ulipo pale. Kuziwa kena chifukwa cha chipulumuso. Nde chipulumuso chilipo. Unamvesera chifukwa cha machiriso. Mulungu akaikuchirisa odwala. Ndi osairesa. Ufufuza mwamene chimvekera kuyeresedwa. Yes, you can obtain that. Inde ukoza kuchipeza icho.
kapena ufunafuna mphamvu ya mzimu woyera, mphamvu ya mzimu woyera kulandira ubatizo. So this lady, so pano mzimayi uyu she approached Solomon anafika kwa Solomon with her hard questions, ndi mafunso ododomesa, and we are told that Solomon answered. Konso timbe tuzwa kuti Solomo anayankha mafunso ache onse, anamasulira zonse. Oh, she was overwhelmed. Uyu mzimayi anatengedwa When she saw the glory of the temple, pamene anaona ulemerero wa kachisi, Solomon ministers, kuona atumiki a Solomo, nsembe zamene zinali kuperekedwa, antchito a Solomo, mmene anavalira, mmene anali kumulambirira. the Bible tells us there was no more spirit in her. Bible tuza kuti mzimayi uyu kuti mtima wake unakululuka. Mtima wake unakululuka, nakala kulibe onse mafunso amene anali nayo olimba anasira pamene mama wa munthu ndikuuze uno oposa Solomo alipo, oposa Solomo alipo, ufuna kali konse kwa Mulungu. Mulungu ufuna utakuyanke mafunso wako onse pereka mafunso ayo kwa Yehova Mulungu paguwa la nsembe, ndipo Mulungu azachita. Verse 6. Ndime ya 6. And she said to the king, it was a true report that I heard in mine own land of thy acts and of thy wisdom. 7. Howbeit I believed not the words which until I came, and mine eyes have seen it, and behold, the half was not taught me. Thy wisdom and prosperity exceeded the fame which I had. Happy are thy men, happy are these thy servants, which stand continually before thee, and that hear thy wisdom. 9. Blessed be the Lord thy God, which delighteth in thee, to set thee on the throne of Israel, because the Lord loved Israel forever. Therefore made he the king to do judgment and justice. 10. And she gave the king 120 talents of gold, and of spices, very great store, and precious stones. There came no more such abundance of spices as these which the queen of Sheba gave to King Solomon. Verse 6. Ndipo anati kwa mfumu, idali yonadi mbiri ija ndinaimva ine kuziko langa ya machitidwe anu ndi nzeru zanu. 7. Koma sindina kulupira mau amenewo mpaka ndafika ine kuno. Ndaona ndi maso anga, ndipo taonani anango ndiuza dera lina loka. Nzeru zanu ndizokoma zanu zakula pambiri ndinaimvayo. 8. Odala anthu anu, odala anyamata anu, akukhala nthawi zonse pamaso panu, akumva imva nzeru yanu. 9. Wolemekezeka Yehova Mulungu wanu, amene anakondwera nanu kukuyikani pa mpando wa chifumu wa Israeli. Popeza Yehova anakonda Israeli nthawi yosata, chifukwa chache anakulongani inu ufumu, kuti muchite chiweruzo ndi chilungamo. 10. Ndipo mkaziyo ananinka mfumu matalenta agolide 100, mphambu 20, ndi zonunkhira za unyinji, ndi timiyala ta mtengo wapatali. Sunafikanso unyinji wotere wa zonunkhira wolingana ndi uja mfumu yaikazi inapereka kwa mfumu Solomo.
When she saw the glory of Solomon, then she confirmed the report she had. Pamene anaona ulemerero wa Solomo, anasimikiza zambiri imene adamva. Says, I did not believe them, but what has confirmed anati sininawakulupirira koma zamene naona zasimikiza zimene ninamva. If we hear the gospel message ngati and believe ndi kukulupirira and confess that what I have heard is true, we begin to give praises. ndi kusimikiza kuti zamene ndamva ndi zoonadi, tizamba kupereka chiyamiko. This woman, uyu mzimayi, the queen of Sheba, mfumu ya she came and with her questions, anabwera ndi mafunso ododomesa. the king, mfumu King Solomon explained zonse mafunso onse anayankhidwa. She unraveled her gifts. Ndiponso anamasula mpaso zake. She gave Solomon gifts. Anapasa Solomo mpaso. What gift have you come this morning with? Kodi wabwera ndi mpaso zotani? Gift of praise? Kodi ni mpaso za chiyamiko? Gifts of consecration? Kodi mpaso za kuzipereka? And such like. Ndizotero. You know, God desires Mulungu afunisisa. A living sacrifice from each one. Mulungu afuna nsembe ya moyo kwa ife tonse. The Bible give your Bible ikuti ndikupemphani sopano abale kuti mupereke matupi yanu kukhala nsembe yoyera. Imeneyo ndiye Mulungu, ndiye nsembe yamene Mulungu afuna. Consecration kuzipereka is a good gift to God. Ni mpaso ya bwino kwa Yehova Mulungu. We consecrate our time. Tipereka mpaso matalanta ya chiyamiko chatu. Our testimony. Maumboni atu. That's a sacrifice God desires. Ndiye nsembe zamene Mulungu afuna. When we do that, God give us extra wisdom. Mulungu azatonjezera nzeru. In fact, give us more. So azatipasa moposa mmene tifunira. This queen of Sheba went back to her country rejoicing. Uyu mfumu ya kuseba anabwerera kuzikola kwao aliwokondwera. Pamene asanaende, she gave her gifts. Anapereka mpaso zache. God is waiting for your gift. Mulungu ayembekezera mpaso zanu. What gift are you going to give him this morning? Kodi uzampasa mpaso yotani? Your faith. Chikulupiriro chanu. Prayer. Pempero. Praise. Chiyamiko. Testimony. Umboni. All zonse. And many ina zotero. Your time. Tawi yanu. The time spend here. Your gift. Tawi amene muza pereka paguwa la nsembe chamene echo ni mpaso. Nchito kumsewenzira. That's the gift God is waiting for from you. Ndiye mpaso zamene Mulungu ayembekezera kwa inu. Let's read Matthew 12. Tieni tuelenge Mateo 12. Matthew 12. Matthew 12. We are reading verse 39 through 42. Read verse, to begin with, we are going to read verse 39 and 40. But he answered and said unto them, An evil and adulterous generation seeketh after a sign. There shall no sign be given to it, but the sign of the prophet Jonas. 40. For as Jonas was 3 days and 3 nights in the whale's belly, so shall the Son of Man be 3 days and 3 nights in the heart of the earth. Mateo 12 verse 39. Koma iye anayankha nati kwa iwo, akubadwa oyipa achigololo akufunafuna chizindikiro, ndipo sichizapasidwa kwa iwo chizindikiro, komatu chizindikiro cha Yona mneneri. 40.
pakuti monga Yona anali m'mimba mwa chinsomba masiku 3 ndi usiku wache, chomwecho mwana wa munthu azakhala mu mtima mwa ziko lapansi masiku 3 ndi usiku wache. When Jesus was here on earth, pamene Yesu anali pano pa ziko lapansi, began his ministry, anayamba ntchito yache, he did a lot of miracles. anachita zizindikiro zambiri. Both the scribes and the Pharisees, they saw them. Onse alembi ndi afarisi anaziona. But because they had hardened their hearts, koma chifukwa kuti analimbisa mitima yawo, they sought a sign from the Lord, tempting him. anali kufuna chizindikiro kuchoka kwa Ambuye kumuyesa. They came and said, Master, we would see a sign. Anaza kwa iye nati, Ambuye tifuna chizindikiro. Matthew, kumbukirani, the queen of Sheba just heard the fame of Solomon. Mfumu ya kuseba inamva zambiri ya Solomon. But these people, koma anthu awa, they saw anaona zozizwisa. the dead were raised. Akufa anaukisidwa. Amene anali akungu, They saw. anaona. The dead, they had their ears unstopped. Anthu osamvesera makutu awo anasegulidwa. They saw many miracles. Anaona zozizwisa zambiri. They needed no. Ali kufunikanso chizindikiro, chifukwa chizindikiro chinalipo kale. Many of us here have seen someone walk and ambiri aife mwina mwache tinaona ko muntu wakuti amwalira ndi kuukisidwa. it is all Uchabe amene akoza kuchita chozizwisha chote. Pano Yesu akuti an evil and adulterous generation. Oipa akubadwa oipa inu achigololo. Siku za pasidwa chizindikiro kwa chizindikiro cha Yona. In the Mena nakala mumimba mwa chinsomba masiku 3 ndi usiku wache. he was talking about the type of death he was going to be subjected to. Anali kunena za imfa imene iyazafa. Can you imagine someone living in a world's belly 3 days and 3 nights and coming back? Tiganizire muntu okala mmimba mwa nsomba masiku 3 ndi usiku wache ndi kubwereranso ku moyo. In the gospel according to St. John, when they had challenged him with many things, he left them. He told them, if I had not come, you would not be sinners. Kulingana ndi malemba kuchokera kwa buku la Yohani akuti ngati ine ngati inu simunakhala anthu ochimwa sinkadabwera. If I had not come, you would have no sin. Ngati inu ngati munalibe chimo ine sinkadabwera. So Jesus told them, Motero Yesu anawauza, the only sign which I will give you is the sign of Jonah. chizindikiro chimene ndizakupasani chizindikiro cha Yona. Let's proceed, 41 and 42. The men of Nineveh shall rise in judgment with this generation and shall condemn it, because they repented at the preaching of Jonas, and behold, a greater than Jonas is here. Amen. Verse 41. Anthu aku Ninive azauka pa mlandu pamodzi ndi obadwa amakono na zawasusa, chifukwa iwo anatembenuka mtima ndi kulalikira kwache kwa Yona, ndipo onani wakuposa Yona alipo pano. He was telling them anali kuwauza that if you want to go into the kingdom of heaven, ngati mfuna kupita ku ufumu wa you kumwamba, must do as the people of Nineveh did. kuchita monga anthu aku Ninive anachitira. You must kulapa ndiye chizindikiro. send them to deliver that message. It was Jonah. Ndani anapelekedwa kupeleka utenga, anatumidwa kupeleka utenga ni Yona. There shall no sign be given to you except the sign. Ndiye chifukwa chache Yesu anati kulibe chizindikiro chizapasidwa kwa inu. Yona uja muntu wa Mulungu. Wa Mulungu. The prophet
He was reluctant at first to go to Nineveh. anazengereza choyamba kuyenda ku Ninive. Instead of going to Nineveh, he went to Tarshish. Malo moyo pita ku Ninive anaenda ku Tarshish. But God, Mulungu anampasa pita ku Ninive ukaya. The people of Nineveh only 40 days. Pasa antu aku Ninive masiku 40. Which one? Zimenezo chabe zimenowendera kubauza. Itata nthawi iyo Nineveh shall be overthrown. Ninive zaonongedwa. Do you know how many days are yet for you to live? Kodi uzwa uti kwasala masiku angati kuti ukale namo. God has given you the grace. Mulungu akupasa chisomo. Nthawi yopempha iyi. What are you going to do with it? Kodi uzachita nayo chiyani? Are you going to repent? Kodi uzachita kapena uzabwereramo ndi uchimo wako. Tionga Mulungu. Mkulu oposa Yona Yesu Kristo. He is the one. If you repent. Ngati wabwera ndikulapa. 42. The queen of the south shall rise up in judgment with this generation, and shall condemn it, for she came from the uttermost part of the earth to hear the wisdom of Solomon, and behold, a greater than Solomon is here. 42. Fumu ya ikazi yakumwera izauka pamlandu pamozi ndi obadu wa makono na zawasusa, chifukwa cha iye anachokera kumatero aziko la pansi kuzamva nzeru ya Solomo, ndipo onani wakuposa Solomo alipo pano. A greater than Solomon is here. Wakuposa Solomo alipo pano. We have read about the account of Solomon, how he got God's wisdom. Tambesera zankani ya Solomo mmene anapezera nzeru ya Mulungu. We have also seen how Solomon went abroad. Tambeseranso mwamene mbiri ya Solomo inaenda. Antu ena anagweda. Mozi wa iwo ni mfumu ya kusema. Anatenga ulendo to go to Jerusalem, pita ku Yerusalem, to find out with questions. Mafunso olimba. Mafunso amene wanayankidwa. In the verse 41, the account of Jonah. Pa verse 41 nkani ya Yona. It says, the people of Nineveh, akuti antu aku Ninive, when they heard the message of Jonah, pamene anamva utenga wa Yona, and the time that was given to them, ni nthawi imene napasidwa kwa iwo, kuchokera mpaka pansi, they had fasting. Akuti anasala kuti nanga uchita bwanji kamba kwa moyo wako wa uchimo. Kodi sudela nkawa. Kodi uziwa uti Mulungu akupasa nthawi masiku 40 anapasidwa kwa iwo kuti achitepo kantu kena. When they heard this preaching of Jonah, pamene anamva ulaliki wa Yona, the king rather, mfumu, he gave a decree. Anapasa lamulo. No eating. Kulibe kudya. Everybody go on fasting. Aliyense asale kudya. Everybody was clad with sackcloth. Aliyense anavala zovala za masaka. It was a type of repentance. Inali nthawi ya kutembenuka kokwani. Ali kugona mpulusa. Now the Bible, these are the words of Jesus. Aya ni mawu a Yesu. He says, akuti the antu aku Ninive zauka pa mlandu pa moyo. Muzi watu zaka ya siku la chiweruzo. Chiweruzo chiza msanga. Aku Ninive zaukisidwa. Kisidwa pa chiweruzo. Ndikuweruza. You and I. Iwe ndine. If you fail to repent, if you fail antu aku Ninive azakupasa mulandu.
They will tell you, azakuuza we heard. tinamvera The man of God was sent. muntu wa Mulungu anatumidwa. The king made a decree. Ndipo mfumu inaika tali yense ne usala kudya. What about you? Nanga iwe. What are you going to do? Uzachita bwanji. Today is the day of salvation. Lelo ni siku la chipulumuso. Now is the acceptable time. Ino ndiye nthawi yovomerezeka. Don't saikirira masiku kupena nthawi. do something and say, well, I'll do it tomorrow. Osanena kuti nizachichita mai. Tomorrow. Kodi uzuwa bwanji kuti uzafikako ku mailo yako imene. Chitapo kantu lelo. This is the ndiye utenga. Nzeru mene Mulungu atipasa ni Yesu. Nzeru yatu. Anga uzachita naye bwanji. The queen of Sheba. Mfumu ya kuseba. She traveled from Yemen. Anachoka ku Yemen. To go to Jerusalem. Kupita ku Jerusalem. No, they didn't have vehicles we have today. There were no aeroplanes. There were no trains that time. They had to travel long distance on camel. Analibe magari moto amene tinao masiku ano kapena ndeke kapena matrain. Anali kuyendera pangamira. Uziba hote anaenda masiku angati kutoka ku Yemen. Koma chintu china chiko. This lady made it to Jerusalem. Uyu mzimaye anafika mpaka ku Jerusalem. Ali nazo zoni mafunzo olimba. To present to the king. Kupeleka kwa mfumu. There is a greater king this morning. Alipo mfumu ya Yesu alipo. Alipo. If you don't tembenuka lelo. Tembenuka mtima wako kutembenuka. Mfumu ya kusikiza. I undertook a trip. Natenga ulendo. 1,200 miles kwenda kafunsira. Nazo zondi vuta mwaine. Zonse. If you come here and you have questions, Jesus will meet you here. Yesu azakumana nawe. What you come to him? Koti suza bwera kwa